Hello everyone and welcome to Mama Yummy's The Yummiest Recipes. أهلا بكم في وصفات ماما اللذيذة. Today's recipe is barley flat bread with only 2 ingredients. خبز الشعير بمكونان فقط. Please support our channel. شكرا للتسجيل معنا. Here's the ingredients. المكونات: 6 cups of barley flour, 6 أكواب من طحين الشعير, 1 teaspoon of Himalayan salt, ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا, 3 cups of water, 3 أكواب من الماء. Now let's watch the recipe. نشاهد معنا الفيديو.
Here's the nutrition facts. الحقائق الغذائية per serving بالحصة. Thank you for watching Mama Yummies. Please subscribe, like and share. شكرا لمشاهدتكم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. باي.